So now chapter 18th, applications of Galois theory. This is the first lecture on this topic. So the first topic in this chapter is the roots of unity. So firstly, we will discuss what are the roots of unity. The nth root of unity. So the definition is, let capital E be a field and let n be a positive integer. An element omega belonging to E is called a nth root of unity in E if omega n is equals to 1. Means nth root of unity उसे भी बोलेंगे जिसकी raised to power n करके आंसर अपने को 1 आएगा. The multiplicative identity. So omega is called a nth root of unity if omega raised to power n will be equal to 1. For example, -1 is a second root of unity in R in the field of reals, as -1 raised to power 2 is equal to 1, because -1 the square करोगे तो 1 आता है. Similarly, iota ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ fourth root of unity, because iota ਦੀ power 4 करके 1 आਉਂਦਾ है. So iota is fourth root of unity as iota the power 4 is equals to 1. Now all the roots of unity can be obtained as follows. What is the procedure to obtain the roots of unity? I have just quoted two examples here. It is a second root of unity, it is a fourth root of unity. If I would like to ask you what will be the other fourth roots of unity, because I have quoted here one only, that is iota, which is the fourth root of unity. What will be the others? So the procedure to calculate them is as follows. In generally, let omega belonging to E is a nth root of unity. Then if omega is nth root of unity, then omega must satisfy this polynomial x raised to power n is equal to 1. That means you should have all the roots of this polynomial as x equal to 1 raised to power 1 by n, and you can write 1 as cos 0 plus iota sine 0 raised to power 1 by n, and you can also replace cos 0 plus iota sine 0 with cos 2k pi plus iota sine 2k pi. The general value for cos 0 plus iota sine 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 2k pi ਅਸੀਂ add ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ. Now x will be equals to, according to De Moivre's theorem, it will be equal to cos 2k pi by n plus iota sine 2k pi by n, where k varies from 0 to n minus 1. So this 1 by n जो power सीगी 1 by n वो angle the multiple बन जाती है. But when you have fractional power, then according to De Moivre's theorem, you have the maximum values of x, maximum, or you can say exact values of x equal to n in number, and those can be obtained by substituting k is equal to 0, 1 to n minus 1. Up to 0 to n minus 1, all these values should be distinct, and whenever you substitute k equals to n, then n plus 1, the value should repeat. So only the distinct roots can be obtained by substituting k is equal to 0 to n minus 1. So k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ n, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. और अगेन द डी मॉइवरे's थ्योरम आल्सो सेज आ जेड़ा इंटीजर k हैगा इसनु मैं पावर दे विच भी लिख सकता हैगा. सो cos 2 pi by n plus iota sin 2 pi by n raised to power k ये बन गया हैगा. k varies from 0 to n minus 1. So because we have let that omega is one of the nth root of unity, so let us suppose omega is obtained by substituting k is equal to 1. सो k ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ that is our omega. So it means ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇਹ omega ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰਸਟ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ k ਨੂੰ 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, cos ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. So that's why फर्स्ट रूट ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ. ਸੈਕੰਡ रूट ਜਿਹੜਾ k equal to 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ omega let ਕਰ ਲਿਆ. So rest of the roots will be, when you substitute k equal to 2, they will be omega square. When you substitute k equal to 3, that will be omega cube, and last of it will be omega raised to power n minus 1, where omega is cos 2 pi by n plus iota sine 2 pi by n. In this way you can obtain all the nth roots of unity. Next thing is primitive root of unity. Now out of these nth roots of unity, some of the roots have a particular property, and that particular roots are known to be primitive nth roots of unity. And now what is that particular property? Let E is a field and let n be a positive integer. An element omega belonging to E is called primitive nth root of unity in E if omega raised to power n is equal to 1. Out of those elements, obviously if you are solving nth roots of unity,
all the roots have raised to power n equal to 1. But the particular property which you have to judge out of them is that कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਰਕੇ ਤਾਂ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, but ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ n ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ 1 ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ nth ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹੀ nth ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਉਹੀ n ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ nth ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। मैं इसमें एक एग्जांपल नाल क्लियर करांगा। सपोज whenever you solve fourth roots of unity, they will be plus minus 1 and plus minus iota, the all fourth roots of unity. These are the all the fourth roots of unity. But whenever you do the power of minus 1 raised to power 4, obviously it is calculated against fourth root of unity, that will be equal to 1. But 4 is not the minimum power to make minus 1 raised to power n equals to 1. It is not the minimum power because we also have this power minus 1 raised to power 2 equal to 1. We have also the power 2 for making minus 1 raised to power k equal to 1. So that's why fourth root of unity ਤਾਂ ਸੀਗਾ, but a primitive fourth root of unity नहीं है क्योंकि इस power ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਇਓਟਾ ਦੀ, ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਆਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ +1 ਆ। ਸੋ ਆਇਓਟਾ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ fourth root of unity and minus iota is also a primitive fourth root of unity क्योंकि ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 4 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਆਏਗਾ। But 1 or minus 1 are not primitive fourth root of unity. Yes, they are fourth roots of unity, but not primitive. So this is the distinguishment between primitive nth roots of unity and non-primitive nth roots of unity. Primitive ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ -1 ਹੈ, -1 ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ प्रिमिटिव अपने को सेकंड रूट ऑफ यूनिटी होएगा बिकॉज -1 की घट्टो घट पावर 2 ही हैगी है जिहदे नाल ओह 1 बन सकता। इस तो होर कोई छोटी पावर जिहड़ी है इसनूं 1 नहीं बना सकती। सो -1 इज ए प्रिमिटिव सेकंड रूट ऑफ यूनिटी बिकॉज -1 स्क्वायर इज 1 बट -1 रेज़ टू पावर m इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर m लेस देन 2। कोई भी 2 तो छोटा नंबर इनू 1 नहीं बना सकता। सिमिलरली आयोटा इज ए प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी as iota raised to power 4 is 1 but iota raised to power m is not equal to 1 for m less than 4. So now what is the procedure to find all the primitive nth roots of unity? So the results which are showing which I have shown you to on the screen, these are the results which I have directly copied from undergraduate level. There we have proved that omega equal to cos 2 pi by n plus iota sin 2 pi by n is a primitive nth root of unity. This omega is primitive nth root of unity. In short form, you can also say that it is cis 2 pi by n. C for cos, iota, and S for sin. Cis 2 pi by n is primitive nth root of unity. So one thing is clear, out of all those nth roots of unity, this omega, which was written like this, cos 2 pi by n plus iota sin 2 pi by n is always a primitive nth root of unity. And now what are the remaining primitive nth roots of unity? Now we will discuss about it. Out of 1 omega square and omega so on, omega n minus 1, out of these omega raised to power k is primitive nth root of unity if and only if GCD of k and n is equal to 1. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਓਮੇਗਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਦਾ GCD n ਦੇ ਨਾਲ 1 ਆਏਗਾ। ਸੋ these are the result which have already proved in the undergraduate level and we will directly copy it here. So now some of the examples to find the primitive roots of unity.
primitive nth roots of unity for n equal to 2. So the method is, now I have mentioned that cos 2 pi by n plus iota sine 2 pi by n is one of the primitive nth root of unity. So whenever you substitute n equal to 2, that omega will be cos 2 pi by 2 plus iota sine 2 pi by 2. One thing I will make clear to you in this discussion, that we are taking here the field of complex numbers. Okay, so whenever we switch this result to the general fields, so there we can't use these values of omega. Now just I am quoting the examples here from the field of complex numbers. So omega is cos 2 pi by 2 plus iota sine 2 pi by 2. That is cos pi plus iota sine pi. And whenever cos pi is -1, sine pi is 0. So primitive nth root of unity was and will be n equal to 2. For n equal to 2 will be -1. For n equal to 3, omega will be cos 2 pi by 3 plus iota sine 2 pi by 3. And break the angle 2 pi by 3 as pi minus pi by 3, you will get minus cos pi by 3 plus iota sine pi by 3. And cos pi by 3 is half, and sine pi by 3 is under root 3 by 2. So you will get the value of omega -1 plus iota under root 3 by 2. And now omega is one of the primitive third root of unity. And second primitive third of root of unity is omega square, because the result which I have mentioned earlier, that you have to take that power of omega whose GCD with n is 1 and here n is 3. The 2 the GCD kyunki 3 null 1 aa raha hai, so omega square is also a primitive third root of unity. Obviously you have to take here the values of k which will be less than n, strictly less than n. You have to take those values here. So 3 तो छोटियां अपने को ਇੱਕੋ ਹੀ 1 ਹੈਗਾ ਜਾਂ 2 ਹੈਗਾ, 1 ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ GCD 1 ਸੀਗਾ, ਸੋ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਆਇਰ is the another primitive third root of unity. For n equal to 4, you have omega as cos 2 pi by 4 plus iota sine 2 pi by 4. That is cos pi by 2 plus iota sine pi by 2 iota. And another one will be omega 1 हो गया, 2 ਤੇ 4 ਦਾ GCD 1 नहीं हैगा, ਉਹਨੂੰ नहीं कंसीडर करना, फिर 2 ਨੂੰ 3 ਤੇ 4 ਦਾ GCD 1 है, so omega cube हो गया, omega cube is the cube कर लो, you will get minus iota. So minus iota is also a primitive fourth root of unity. Similarly, for n equal to 5, cos 2 pi by 5 plus iota sine 2 pi by 5. And the other primitive fifth roots of unity will be obviously omega square, omega cube, omega 4, because 2, 3, 4 have GCD equals to 1 with 5. 2, 3, 4 ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ GCD 5 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, so 5 ਦੇ ਲਈ ਆ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ primitive fifth roots of unity ਹੈਗੇ ਨੇ. n equal to 6, cos 2 pi by 6 plus iota sine 2 pi by 6. After calculating, you will get 1 plus iota root 3 by 2. And for n equal to 6, you will have only omega raised to power 5, because the number less than 6 which have GCD equals to 1, that is only 5. GCD with 6 equal to 1, that is only 5. So omega and omega 5 are only the primitive sixth root of unity in C. And similarly, for n equal to 7, you will have cos 2 pi by 7 plus iota sine 2 pi by 7, and other primitive will be omega square, cube 4, 5, omega 6 as GCD with 7. We have to take those numbers whose GCD with 7 is equal to 1, and they are 2, 3, 4, 5, 6. So in general, you can observe here that whenever you have n equals to prime p, we have discussed the case for 3, 5, 7, some of the primes. So in general, you can say primitive pth roots of unity will be omega, omega square, omega raised to power p minus. All of these are primitive pth roots of unity, because omega k is primitive nth root of unity if and only if GCD kp is equal to 1. And if you have p as a prime number, then obviously all the numbers which are less than p have GCD equals to 1 with p. So that's why omega, omega square, and omega p minus 1 are all the primitive pth roots of unity in C. So the next theorem of discussion is, let capital F is a field and let U be a finite subgroup of the multiplicative group F star. F star contains the non-zero elements from the field F, F minus 0. That means you have only to skip 0 only, and rest of the elements are considered in F star. Now we have to prove that this U is cyclic.
That means he wants to say if F is a field, whether finite or infinite. We don't know if F can be finite or infinite. But you have to choose a finite subgroup. U is a finite subgroup of the multiplicative group F star. You have to take a multiplicative subgroup from the field, but from the non-zero elements of the field. F star is the multiplicative group, because we all know that जो अपने कोल multiplicative group ਹੁੰਦਾ non-zero elements ਦਾ field ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ multiplicative non-zero elements ਦੀ collection ਹੁੰਦੀ ਹੈ field ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ multiplicative group ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ form ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ U ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ subgroup choose करना है, but ध्यान रहे U की होना चाहिए, finite होना चाहिए। Now we have to prove that whenever you choose a finite subgroup of the multiplicative group F star, then this U will always be cyclic. This result we need to prove here. And then after using this result, we will prove that in particular the roots of xn minus 1 forms a cyclic. Because we have mainly thing to prove this result in our topic roots of unity, we need this result, but to prove this result we need the above result. So firstly we will prove that U is cyclic, and then after apply that result on the roots of xn minus 1, we will prove that its collection also forms a cyclic. ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ nth ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਜਨਰਲ ਫੀਲਡ ਕੈਪੀਟਲ F। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ nth ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ ਸੀਗਾ, ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ, ਓਮੇਗਾ n-1, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਓਨਲੀ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ C ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਇਨ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਓਵਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ F ਦੇ ਓਵਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। Now its proof, because U is a finite subgroup, and we have already proved that every finite group can be expressed as the direct product of subgroups. How is it possible? Because U is a finite subgroup. So let us suppose its order will be of like this: P1 alpha 1, P2 alpha 2, and Pk alpha k, like this. So in the direct products topic of the group theory, we have proved that this U can be written as the direct product of sp1 cross sp2 and cross spk, where the order of spi will be the first term, the first this one number, pi raised to power ri. So they have taken ri, so I will change it. So sp1 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, p1 raised to power r1, sp2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, p2 raised to power r2, and spk ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, pk raised to power rk, where p1 p2 pk are the distinct primes. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ sp1 sp2 ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪਸ is again cyclic provided the order the GCD of their orders should be equal to 1, and because is the order हैगा p1 raised to power r1 और is the order हैगा p2 raised to power r2, ठीक है। तो obviously p1 ਤੇ p2 distinct primes है, तो obviously ये GCD अपने कोल 1 ही आएगा। सो अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ SPI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, the direct product of cyclic groups is cyclic because their orders ਦਾ ਜਿਹੜਾ GCD ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਹੈ ਹੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ SPI ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, we are taking an element A belonging to SPI such that order A is maximal, because we have to find that element whose order is equal to the order of the group. So obviously order of the group is the maximum number. So we are taking that element whose order is maximal, and we will prove that the order of this A element is same as that of the order of the group. So because A is the element of this group SPI, so its order must divide the order of the group. So order of the group is of this form pi raised to power ri,
So order of A should also be of the form pi raised to power Si, and pi raised to power Si, obviously order of an element divides the order of the group. So pi Si divides pi Ri. Hence, you will get Si will be less than or equal to Ri. So if you want to prove that A has the same order as that of the group, you will need to prove that this Si is equal to Ri. क्योंकि A ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ SPI ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SI less than or equal to Ri. Now we will prove the reverse inequality also. For this, take another element X belonging to SPI, and we are now talking about every element of the SPI for each X belonging to SPI. And again, the same thing, because X is an element of SPI, its order will also be of type this pi raised to power Ti. And because pi raised to power Si is the order of that element whose order is maximal. So obviously जिन्ने भी ये X ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਲ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ obviously ਕੀ ਹੋਏਗਾ less than or equal to. So pi Ti will be less than or equal to pi Si. So ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ less than or equal to ਹੋਏਗਾ because ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ they are sharing the same prime pi. So obviously pi Ti must divide pi Si because they are sharing only in their representation there is only a single prime, that is pi, and is common. So if this value we are saying it is less than this value, then obviously pi Ti must divide pi raised to power Si. So whenever you say order of X is pi Ti, so that means X the power A order करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा. तो अगर X the power A करके आंसर 1 आ रहा हैगा ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਫਰਦਰ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਵਰ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ 1 ਹੋਏਗਾ ਔਰ pi Ti ਕਿਉਂਕਿ pi Si ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ pi Si will be the multiple of pi Ti. So that's why we are saying that कि अगर pi Ti ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ pi Ti ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਟੂ ਲੈਮਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ pi into Si, pi raised to power Si. So x pi Si should also be equal to 1. So इस इक्वेशन ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ pi Si. ਬਟ x ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਓਵਰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ x varies over the element of SPI. ਤਾਂ each element of XPI, that means each element of this group satisfies this polynomial. ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pi raised to power Ri ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ pi raised to power Si in number. ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ that means A ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ pi Ri ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ और इस इक्वेशन ਦੇ रूट्स ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ pi raised to power Si मैक्सिमम ਇੰਨੇ रूट्स हैं तो obviously a वाली गिनती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ रूट्स ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ less than or equal to ਹੋਏਗੀ और अगर ये गिनती इस तो less than or equal to है so you can compare the powers you have Si greater than or equal to Ri. So from 1 and 2 you will get Si equal to Ri. So a ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ pi raised to power Si ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ pi raised to power Ri ਬਣ ਗਿਆ which is the order of SPI. और ਜਦੋਂ ग्रुप ਦਾ ਆਰਡਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਡ ਸੋ SPI is cyclic group generated by A. Now ਹਰੇਕ SPI ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ and this is the same result which I have quoted in the starting of the proof ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦਾ GCD 1 ਹੈ then ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਸ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ A ਤੇ B ਅਗਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ mn ਆਰਡਰ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ GCD 1 ਹੈ ਤਾਂ A cross B ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ U ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਰੁੱਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GCD ਵੀ 1 ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ P1 P2 Pk all are the distinct primes. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ U ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ. So in particular jada apne kol result siga xn minus 1 belonging to fx. Now because xn minus 1 this is a polynomial and the roots of this polynomial obviously forms a subgroup and this will be the subgroup of the because this polynomial gives the roots all roots equal to non-zero.
ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ fx ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਸਬ ਗਰੁੱਪ f star of f bar also, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਜੋ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ xn-1 ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈਗਾ।